Okay, good morning. Last lecture, this ultrasonic is started. What is audible range of sound? Audible range. 20 20 kilohertz. Okay, 20 hertz to 20 kilohertz. And sound waves having frequency greater than 20 kilohertz. These waves are called as? Uh, Ultrasonic waves. okay, ultrasonic waves means sound waves having frequency greater than 20 kilohertz. These waves are called as ultrasonic waves. And what is the infrasonic waves? Audible range Sound waves having frequency less than 20 hertz. less than 20 hertz. These waves are called as Infrasonic waves. infrasonic waves. Okay, frequency less than 20 hertz. These waves are called as infrasonic waves. This is audible range is 20 hertz to 20 kilohertz, and sound waves having frequency above 20 kilohertz. These waves are called as ultrasonic waves. Okay. Then there are two methods. This is a 20 hertz to 20 kilohertz means audible range of human beings. Then less than 20 hertz. These waves are called as here less than 20 hertz. These waves are called as infrasonic waves, Infrasonic and waves. greater than 20 kilohertz. These waves are called as ultrasonic waves. Ultrasonic. And here this is the audible range is 20 hertz to 20 kilohertz. Okay. Then there are two methods used for the production of ultrasonic waves. First method is magnetostriction method, and second one is the uh, piezoelectric Piezo-electric method. method. Okay. Then first method, with the help of this first method means magnetostriction method, ultrasonic waves having frequency range 20 kilohertz to 100 kilohertz. okay, with the help of this method, first method that is magnetostriction method, with the help of this first method, ultrasonic waves having frequency 20 kilohertz to 100 kilohertz are generated. Okay, what is principle? What is magnetostriction effect? What is magnetostriction effect? What is statement of magnetostriction effect? Hello, कौन सांगताय? What is magnetostriction effect? When a rod of ferromagnetic material such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length, a small elongation or contraction occur in its length. This phenomenon is known as magnetostriction effect. ओके, रॉड ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत आयर्न आणि निकेल. हा कुठे ठेवलाय रॉड? रॉड इज केप्ट इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज पॅरलल टू इट्स लेंथ. देन स्मॉल इलॉंगेशन म्हणजे त्याची लेंथ वाढते किंवा स्मॉल कॉन्ट्रॅक्शन ऑकर्स इन इट्स लेंथ म्हणजे लेंथ ऑफ द रॉड चेंजेस. दिस फेनॉमेनॉन, दिस प्रिन्सिपल इज नोन एज magnetostriction effect. And with the help of this method, ultrasonic waves are generated. कशा जनरेट केल्या जातात? This rod is kept in a कसल्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला जातो? Alternating. Rod is kept in a alternating magnetic field. With the help of this coil, alternating magnetic field is generated as assume करू आपण. This rod is kept in a alternating magnetic field. Then लेंथ ऑफ द रॉड चेंजेस इन ईच हाफ सायकल. प्रत्येक हाफ सायकलला रॉडची काय होणार आहे? लेंथ चेंज होणार आहे. समजा पहिल्या हाफ सायकलला, फर्स्ट हाफ सायकलला रॉड समजा लेंथ इन्क्रीज होत असेल म्हणजे इलॉंगेशन होत असेल रॉडचं, तर सेकंड हाफ सायकलला काय होणार आहे? कॉन्ट्रॅक्शन. थर्ड हाफ सायकलला काय होणार आहे? इलॉंगेशन. म्हणजे काय सेटअप होतात? व्हायब्रेशन्स आर सेटअप इन द rod. Okay, rod is kept in alternating magnetic field. Then vibrations are set up in the rod. If the magnitude of vibrating frequency is equal to Natural frequency of rod. vibrating frequency is equal to natural frequency of the rod, किंवा vibrating frequency is multiple of natural frequency of the rod, त्याच्या multiple मध्ये असेल किंवा equal असेल, किंवा vibrating frequency is multiple of applied frequency of applied alternating magnetic field,
और व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. तर काय होत आहे, देन Resonance रॉड व्हायब्रेट्स विथ resonance occurs and rod vibrates with maximum amplitude. maximum amplitude. maximum amplitude, and this principle is utilized for the production of or for the generation of Ultrasonic waves. Ultrasonic ultrasonic waves. waves. Here ultrasonic waves are, they are emitted from the end of this rod. अजून एकदा थोडक्यात काय काय लिहायचं आपल्याला बघा. आता पहिलं काय लिहिणार, रॉड इज केप्ट इन, कुठे ठेवलं आपण, Alternating magnetic field. अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. नंतर सेकंड, Vibration. vibrations are set up in the rod. Okay, vibrations are set up in the rod. Third, First half cycle. Elongation. vibrating frequency is equal to natural frequency, or vibrating frequency is multiple of Natural frequency of rod. rod. Vibrating frequency is multiple of frequency, Natural frequency. of rod. natural frequency of the rod. त्यावेळेस काय होत आहे, Resonance effect. resonance occur and rod vibrates with Maximum amplitude. amplitude. This phenomenon is utilized for the Generation of अल्ट्रासॉनिक वेव्स. आता सांगा बरं थोडक्यात हे 4-5 पॉईंटचा रेफरन्स घेऊन एक पॅराग्राफ तयार करायचा आहे. रॉड इज केप्ट इन alternative magnetic field. then vibrations are set up in the vibrations are set up in the rod. Okay, vibrations are set up in the rod if vibrating frequency is equal to natural frequency, or vibrating frequency is multiple of Natural frequency Natural of frequency of rod. natural frequency of rod. Then resonance occur in the resonance occur and rod vibrates with maximum Maximum amplitude. this phenomenon. This principle is used generation of Generate ultrasonic waves. generation of ultrasonic waves. Did I write it? The rod is kept in an alternating magnetic field. Rod is kept in an alternating magnetic field. Full stop that. Of frequency वगैरे काही जास्त डिटेल द्यायचं नाही, तर शॉर्ट मध्ये कव्हर करायचं. The rod is kept in an alternating magnetic field. It results in setting up vibrations in the rod. It results in setting up vibrations in the rod. It results setting up vibrations in the rod. It results setting up vibrations in the rod. Next, when the vibrating frequency of rod when the vibrating frequency of rod is equal to or multiple of असेल किंवा काय असेल, is equal to or multiple of the natural frequency of the rod. अजून एकदा रिपीट करतो. When the vibrating frequency of rod is equal to or multiple of when the vibrating frequency of rod is equal to or multiple of the natural frequency of the rod is equal to or
multiple of is equal to or multiple of the natural frequency of the rod. Natural frequency of the rod. Resonance occur. Resonance occur. Resonance occurs. Resonance occurs. And resonance occurs and the amplitude of the vibrations will be large. Resonance occurs and the amplitude of the vibrations will be large. Amplitude of the vibrations will be large. Resonance occurs and the amplitude of the vibrations will be large. झालं इथपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. This phenomenon add करायचं. This phenomenon is utilized this phenomenon is utilized for the production of this phenomenon is utilized for the production of ultrasonic waves. ultrasonic waves. कोण वाचता एकदा? Hello. The rod is kept in an alternating magnetic field. It results in a setting of vibrations in the rod. When the vibrating frequency of the rod is equal to or multiple of the natural frequency of the rod, resonance occurs and the amplitude of the vibrations will be larger. This phenomenon is utilized for the production of ultrasonic waves. Okay, this is the first method used for the production of ultrasonic waves. That is which one? कुठली झाली आपली आता? Magnetostriction method. Magnetostriction method झाली आपली. Second method now कुठली आहे second? Piezo-electric method. Piezo-electric method. Okay, piezo-electric method. Right title piezo-electric method. On ultrasonic waves of frequency. With the help of this method, ultrasonic waves are in frequency greater than 100. 20 ultrasonic kilohertz. waves having frequency greater than 100 kilohertz are generated. पहिल्या मेथडने आपण अप टू 120 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज इथं ग्रेटर दॅन 100 किलोहर्ट्ज यासाठी कुठली मेथड वापरतो आपण? Piezo-electric method. ओके, piezo-electric method म्हणजे काय आहे? जस्ट लिसन प्लीज. दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहे समजा. हा क्रिस्टल आहे क्वार्ट्ज. क्रिस्टल कुठला आहे? क्वार्ट्ज. त्याला दोन ॲक्सिस आहेत. हा जो व्हर्टिकल ॲक्सिस आहे त्याला आपण मेकॅनिकल ॲक्सिस म्हणतो आणि जो हा हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस इथं असणार आहे असा त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रिकल ॲक्सिस. हा जो आहे तर मेकॅनिकल ॲक्सिस आहे आणि हा कसला ॲक्सिस आहे? इलेक्ट्रिकल ॲक्सिस. समजा आपण क्रिस्टल हा कॉम्प्रेस केला दोन्ही बाजूनी, वरून आणि खालून, इकडून आणि प्रेस केला, कॉम्प्रेस केला दोन्ही बाजूनी. त्याला विच ॲक्सिस, कुठल्या ॲक्सिसने आपण कॉम्प्रेस करतोय? मेकॅनिकल ऍक्सिस. मेकॅनिकल ॲक्सिसने आपण कॉम्प्रेस केला किंवा स्ट्रेच केला. स्ट्रेच केला म्हणजे ओढला, बाहेर ओढला. इज कॉम्प्रेस्ड ऑर स्ट्रेच्ड. कुठल्या ॲक्सिसला स्ट्रेच करतोय आपण? मेकॅनिकल ॲक्सिस. त्यावेळेस इकडं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स इज डेव्हलप्ड अलॉंग द इलेक्ट्रिकल ॲक्सिस. समजा कॉम्प्रेस केल्यानंतर हा सरफेस पॉझिटिव्ह होत असेल आणि हा निगेटिव्ह होत असेल, हा निगेटिव्ह होत असेल, हा निगेटिव्ह होत असेल हा कॉम्प्रेस केल्यानंतर, आणि हा कुठला होत असेल? पॉझिटिव्ह. जर समजा स्ट्रेच केला तर काय होणार आहे? ह्याच्या उलट होणार आहे. काय होणार आहे? हा कुठला होणार आहे? Positive. पॉझिटिव्ह. ओके, स्ट्रेच जर केलं तर हा
पॉझिटिव्ह होणार आहे आणि हा निगेटिव्ह केलेला आहे. पुन्हा कॉम्प्रेस केलं तर काय होणार आहे? हा निगेटिव्ह, हा पॉझिटिव्ह. पुन्हा स्ट्रेच केलं तर हा पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह. म्हणजे हे जे प्रिन्सिपल आहे, समजा आपण क्रिस्टल इज स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड, आपण स्ट्रेच करतोय किंवा कॉम्प्रेस करतोय, कुठल्या ऍक्सिसने? मेकॅनिकल ऍक्सिस. त्यावेळेस काय इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होत आहे, कुठल्या ऍक्सिसला तयार होत आहे? इलेक्ट्रिकल ऍक्सिसला. हे दोन्ही ऍक्सिस, मेकॅनिकल ऍक्सिस आणि इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस, एकमेकाला पॅरलल आहेत का परपेंडिक्युलर आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. आता हे स्टेटमेंट तयार करायचं आहे. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. काय मेथड? अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट वेन सर्टन क्रिस्टल्स लाईक क्वार्ट्स हे एक्झाम्पल आहे, किंवा टॉर्मलाइन हे एक्झाम्पल आहे पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टलचं. क्वार्ट्स, टॉर्मलाइन एटसेट्रा आर स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड. काय करतोय आपण? स्ट्रेच करतोय किंवा stretched or compressed along which axis? Mechanical axis. An electric potential difference is produced along which axis? Electrical axis. Electrical potential difference is produced along which axis? Electrical axis. This phenomenon, this principle is known as piezoelectric effect. कोण सांगताय मला piezoelectric effectचं स्टेटमेंट? इफेक्टचं स्टेटमेंट सांगायचं. इथून चालू करायचं वेन पासून. When certain crystals like quartz, etc. are stretched or compressed along certain axes known as a mechanical axis, an electric potential difference is produced along a perpendicular axis known as a electrical axis. Okay, this phenomenon, this principle is called as piezoelectric effect. लिहिता है? पहले एक सेंटेंस लिहा. It is used to produce ultrasonic waves. It is used to produce ultrasonic waves. Ultrasonic waves of frequency greater than 100 kilohertz. 100 kilohertz. Okay, झालं? It is used to produce ultrasonic waves of frequency greater than 100 kilohertz. नंतर piezoelectric effect लिहा देता. Piezoelectric effect. त्याचं स्टेटमेंट लिहा. When certain crystals त्याचे एक्झाम्पल आहे, MCQ साठी विचारले जातात. कुठले कुठले एक्झाम्पल्स आहेत? कॉर्ड्स आणि tourmaline. Write it. When certain crystals like quartz or tourmaline are stretched or compressed. इथं आपण स्ट्रेच करतोय, इकडे बाहेर ओढतोय, इकडे बाहेर ओढतोय, म्हणजे स्ट्रेचड. किंवा कॉम्प्रेस करतो म्हणजे इकडे प्रेस करतोय, इकडून पण खालून पण प्रेस करतोय. आर स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड अलॉंग मेकॅनिकल ऍक्सिस म्हणा, सर्टन ऍक्सिस म्हणण्यापेक्षा हे अलॉंग मेकॅनिकल ऍक्सिस आर स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड अलॉंग मेकॅनिकल ऍक्सिस, सर्टन ऍक्सिस नोन ॲज, कशाला वाढवायचं बिनका, are stretched or compressed along mechanical axis. An electric potential difference is produced. An electric potential difference is produced. An electric potential difference is produced along a perpendicular axis. Along a perpendicular axis. The perpendicular आलंय म्हणून आपल्याला हे पूर्ण लिहावं लागतं. Along a perpendicular axis known as electric axis. Along a perpendicular axis known as electrical axis. Okay, कोण वाचते स्टेटमेंट? Piezoelectric effect. When certain crystals like quartz, tourmaline are stretched or compressed along mechanical axis
An electric potential difference is produced along perpendicular axis known as electrical axis. ओके, दिस इज द पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. याचा वापर करून आपल्याला काय तयार करायचे आहेत? अल्ट्रासोनिक वेव्ह. अल्ट्रासॉनिक वेव्स तयार करायचे आहेत. कसं तयार करायचं? तर याचा कॉन्व्हर्स इफेक्ट वापरायचा. कुठला इफेक्ट वापरायचा? कॉन्व्हर्स. कसा वापरायचा बघा. हा क्रिस्टल आहे, पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल आहे समजा हा. ओके, ही एक प्लेट आहे, दुसरी प्लेट आहे. समजा अल्टरनेटिंग करंट पास केला आहे दोन प्लेटमधून, आणि दोन प्लेटच्या मध्ये आपण काय ठेवलंय? क्रिस्टल ठेवलेला आहे. प्लेट ए आहे, प्लेट बी आहे. हे समजा असं इलेक्ट्रिकल ॲक्सिस आहे, आणि या दोन्हीमधून काय पास केलंय आपण? हॅलो, दोन ए आणि बी मधून काय पास केलंय? प्लेट ए आणि प्लेट बी मधून इलेक्ट्रिकल करंट पास केलंय, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट AC. समजा फर्स्ट हाफ सायकल मध्ये, फर्स्ट हाफ सायकल, दिस इज फर्स्ट हाफ सायकल. प्लेट ए समजा पॉझिटिव्ह चार्ज होत असेल, प्लेट ए इज पॉझिटिव्हली चार्ज, आणि प्लेट बी कशी चार्ज होते? निगेटिव्ह. समजा त्यावेळेस क्रिस्टल हा एक्सपांड होत असेल, काय होत असेल? हा अज्युम करा एक्सपांड होत आहे. त्यावेळेस ए पॉझिटिव्ह असेल, बी निगेटिव्ह असेल, म्हणजे आपण इकडं अल्टरनेट, इकडं पोटॅन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतो आणि इकडं व्हायब्रेशन्स मोजतोय आपण. क्रिस्टलला व्हायब्रेट करतोय मेकॅनिकल ॲक्सिस, म्हणजे कॉन्व्हर्स इफेक्ट वापरतोय. कॉन्व्हर्स इफेक्ट म्हणजे कुठला, कशाचा कॉन्व्हर्स इफेक्ट? पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्टचा कॉन्व्हर्स वापरतोय आपण. पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये काय केलं आपण? स्ट्रेच केला किंवा कॉम्प्रेस केला. इथं स्ट्रेच आणि कॉम्प्रेस करत नाही आपण, काय अप्लाय करतोय? काय अप्लाय करतोय? करंट अप्लाय करतोय. समजा इथे ही प्लेट ए आहे, इथे ही प्लेट बी आहे, आणि ह्या दोन्हीमधून आपण करंट पास केला येतं. ठीक, सी दिस फिगर. ठीक, हा पॉझिटिव्ह असेल, हा निगेटिव्ह असेल, तर पहिल्या हाफ सायकलला क्रिस्टल समजा एक्सपांड झाला. काय झाला? स्ट्रेच झाला, एक्सपांड झाला, स्ट्रेच झाला, एक्सपांड म्हणून आपण त्याला. नंतर सेकंडला काय होणार आहे सांगा? सेकंड हाफ सायकलला प्लेट ए काय होणार आहे? नाही, प्लेट ए कुठला चार्ज येणार आहे? प्लेट ए ला निगेटिव्ह. प्लेट बी ला कुठला येणार आहे? पॉझिटिव्ह. त्यावेळेस क्रिस्टल काय होणार आहे? हा कॉम्प्रेस होणार आहे. पुन्हा थर्ड हाफ सायकलला एक्सपांड, म्हणजे प्लेट ए पॉझिटिव्ह, प्लेट बी निगेटिव्ह. पुन्हा काय होणार आहे? एक्सपांड. पुन्हा नेक्स्ट हाफ सायकलला कॉम्प्रेस. म्हणजे आपण दिस पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज केप्ट इन अल्टरनेटिंग, म्हणजे इट इज केप्ट इन अल्टरनेटिंग करंट. म्हणजे आपण AC आपला अल्टरनेटिंग करंट अप्लाय केलं, अल्टरनेटिंग पोटॅन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं, त्यावेळेस व्हायब्रेशन सेटअप होतात ह्या क्रिस्टल्समध्ये. हा क्रिस्टल्स आहे क्यू हा क्रिस्टल आहे. It is kept in a alternating current, then vibrations are set up in this crystal. If vibrating frequency is equal to, आपलं नेहमीचं वाक्य, व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू रॉड कुठे येते? क्रिस्टल आहे आता. व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्रिस्टल, देन रेझोनन्स ऑकर अँड अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर इमिटेड फ्रॉम द एंड ऑफ दिस क्रिस्टल. फक्त दोन बदल करायचे. तर रॉडच्या ऐवजी क्रिस्टल म्हणायचं, आणि दुसरं इथं अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्डच्या ऐवजी अल्टरनेटिंग करंट म्हणायचं. काय म्हणायचं? अल्टरनेटिंग करंट, AC. आणि तिथं अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड होतं, इथं आपण काय पास करतो? अल्टरनेटिंग पोटॅन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतोय किंवा अल्टरनेटिंग करंट अप्लाय करतोय. आता सांगा मला कसं कसं लिहिणार? द कॉन्व्हर्स ऑफ दिस इफेक्ट, क्रिस्टल इज केप्ट इन अ अल्टरनेटिंग करंट किंवा अल्टरनेटिंग पोटॅन्शियल डिफरन्स. देन vibrations are set up in the crystal along which axis? Vibrations कुठल्या axis ला set up होतात? Vibrations are set up in the crystal along which axis? Mechanical axis. Third काय लिहिणार? Vibrating frequency is equal to natural frequency of crystal. then ultrasound is emitted from the end of crystal. end of this crystal.
हे फिगर काढा एवढी. दिस इज फिगर, ड्रॉ दिस फिगर. अगोदर हे फिगर ए काढले का? Yes, sir. Yes, sir. स्टेटमेंटच्या तिथे फिगर ए काढा आणि एक्सप्लेनेशन लिहायचे तिथे फिगर बी घ्या. ठीक आहे, पहिल्यांदा फिगर ए ड्रॉ करा, नंतर फिगर बी. दोन्ही फिगर झाल्यानंतर सांगा मला ए आणि बी. Yes, sir. झालं सर. नंतर आपल्याला काय लिहायचं आहे, ह्याचं फिगर बीचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. करा कम्प्लीट. याचं घ्या 1-2 मिनिट. झालं का? Yes, sir. Okay. Then who will read this expression? Read the sentences, please. Anyone, please. The converse of this effect is also true. That is, when an alternating potential difference is applied along the electrical axis, the crystal is set into elastic vibration along the corresponding mechanical axis. If the frequency of elastic vibration coincide with the natural frequency of the crystal, the vibration will be large amplitude. This phenomenon is utilized for production of ultrasonic waves. ओके. द कॉन्व्हर्स ऑफ दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ट्रू. आपल्याला कॉन्व्हर्स इफेक्ट घ्यायचा आहे. कोणाचा कॉन्व्हर्स? पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा. वेन एन अल्टरनेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स इज अप्लाइड अलॉंग द इलेक्ट्रिकल ॲक्सिस. आपण अल्टरनेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतोय कुठल्या ॲक्सिसने? इलेक्ट्रिकल ॲक्सिस. The crystal is set into elastic vibrations along a mechanical axis. Vibrations are set up in the mechanical axis. Crystal is set into elastic vibrations along the corresponding axis known as mechanical axis. Elastic का म्हणायचं ते पुन्हा पूर्वपदावर येतात म्हणून. The frequency of elastic vibrations coincides with the natural frequency of the crystal. Frequency of the elastic vibrations coincides with the natural frequency of the crystal. The vibrations will be large amplitude. This phenomenon is utilized, or this phenomenon is used for the production of ultrasonic waves. Complete this sentence. Write it fast. Take 2 minutes.
झाल्यावर पण ते सांगा झाले म्हणून लिहून. Okay, over. Yes, sir. Okay, anyone once again read it and then we'll go for next one. Please read it. Start reading. खडे प्राजक्ता कोण वाचतंय? सौरे नम्रता, roll number 6. Hello. The converse of this effect is also true. That is, when an alternating potential difference is applied along the electric axis, the crystal is set into elastic vibration along the corresponding mechanical axis. If the frequency of elastic vibration coincides with the natural frequency of the crystal, the vibration will be of large amplitude. This phenomenon is utilized for the production of ultrasonic waves. Okay, now two methods are over. पहिली मेथड कुठली झाली? Magnetostriction method. With the help of this method, ultrasonic waves having frequency 20 kHz to 100 kHz. आणि इथे काय वापरतोय? कुठला रॉड वापरतोय आपण? फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. की त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहेत? MCQ साठी चर्चा करतोय आपण. आयर्न आणि निकेल. आणि इथे काय अप्लाय करतोय? अल्टरनेटिंग करंट करतोय का अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड करतोय आपण? अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, सेकंड मेथड कुठली आहे? पिझो इलेक्ट्रिक मेथड. हां, या मेथडने आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स कुठल्या तयार करतोय? फ्रिक्वेन्सी more than more than 100 kilohertz. Okay, and here crystal piezoelectric crystals, examples of the piezoelectric crystals कुठले आहेत? क्वार्ट्स आणि टर्मलाइन आहे. ओके, इथे कॉन्व्हर्स इफेक्ट आपण वापरतोय. पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्टचा कॉन्व्हर्स इफेक्ट वापरतोय आपण. आणि इथे काय अप्लाय करतोय? अल्टरनेटिंग करंट अप्लाय करतोय. Right, next, properties of ultrasonic waves. Next, write it, properties of ultrasonic waves. Properties of ultrasonic waves. They are highly energetic. पहिली प्रॉपर्टी आहे, they are highly energetic. म्हणजे E is equal to h nu. फ्रिक्वेन्सी हाय आहे म्हणजे एनर्जी पण हायच असणार आहे. E is equal to h nu आपण म्हटलेलं आहे. एनर्जी is equal to h into फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे म्हणून एनर्जी पण they are highly energetic. ओके, राईट इट. पहिली प्रॉपर्टी लिहा, they are highly energetic. They are highly energetic. Second property, listen. Speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. वेवची वेलॉसिटी, फ्रिक्वेन्सी वाढली की वेवची वेलॉसिटी वाढते. अल्ट्रासोनिक वेवची वेलॉसिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली की वेव वेलॉसिटी वाढते. द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव म्हणजे वेव वेलॉसिटी म्हणतो आपण त्याला. वेव वेलॉसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स increases with increase in Frequency. Okay, the speed of propagation of ultrasonic wave. Speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency
Speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. तिसरा वेवलेंथ स्मॉल आहे, E इज इक्वल टू एच न्यू म्हणला आपण, म्हणजे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लॅम्बडा असतात. एनर्जी हाय आहे म्हणजे वेवलेंथ काय आहे? हॅलो, लो. वेवलेंथ लो आहे. ड्यू टू देअर स्मॉल वेवलेंथ, फ्रिक्वेन्सी हाय आहे म्हणजे वेवलेंथ स्मॉल आहे. ड्यू टू देअर स्मॉल वेवलेंथ द डिफ्रॅक्शन इज निग्लिजिबल. म्हणजे अल्ट्रासोनिक वेव्ज आपण समुद्राची खोली मोजायला का वापरतो? दे आर हायली एनर्जेटिक. म्हणजे अल्ट्रासोनिक वेव्ज त्याचं डिफ्रॅक्शन पण कमी आहे. दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी बॉटम ऑफ द सी अँड दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस बॉटम ऑफ द सी. त्याच्यासाठी आपण ते समुद्राची खोली मोजण्यासाठी वापरतो. कारण का तर ते हायली एनर्जेटिक आहे आणि डिफ्रॅक्शन कसं आहे त्याचं निग्लिजिबल डिफ्रॅक्शन आहे, म्हणून आपण ते समुद्राची खोली मोजण्यासाठी वापरतो. त्याचं थर्ड काय? ड्यू टू देअर स्मॉल वेवलेंथ द डिफ्रॅक्शन इज निग्लिजिबल. Hence, they can be transmitted over long distance without any appreciable loss of energy. Energy loss न होता ते long distance travel करू शकतात. Okay, due to their small wavelength, write it. Due to their small wavelength, due to their small wavelength, the diffraction is negligible. Due to their small wavelength, the diffraction is negligible. Hence, they can be transmitted over long distances. Hence, they can be transmitted over long distances without any appreciable. Hence, they can be transmitted over long distances without any appreciable loss of energy. Without any appreciable loss of energy. Due to their small wavelength, the diffraction is negligible. Hence, they can be transmitted without any appreciable loss of energy. Without any appreciable loss of energy. तिसरं काय आहे बघा, प्रॉपर्टी नंबर 4 काय आहे? डिसरप्टिव्ह इफेक्ट्स इन अ लिक्विड म्हणलं आहे. डिसरप्टिव्ह इफेक्ट्स इन अ लिक्विड. आपल्याला समोर पेंट तयार करायचा आहे. पेंट किंवा जॅम वगैरे असतील, ते काही फूड प्रोडक्ट्स, ते जॅम वगैरे जे आहेत तसले प्रोडक्ट्स, त्या फॅक्टरीमध्ये अल्ट्रासॉनिक मिक्सर वापरतात. काय वापरतात? अल्ट्रासॉनिक मिक्सर. अल्ट्रासॉनिक मिक्सर म्हणजे काय? हे समजा हाय डेन्सिटी लिक्विड आहे खालचं, दिस इज हाय डेन्सिटी लिक्विड, आणि हे लो डेन्सिटी लिक्विड आहे. हे दोन्ही एकमेकात मिक्स होत नाही. हे दोन्ही एकमेकात मिक्स केल्यानंतरच आपल्याला पेंट तयार होणार आहे. तर काय केलं जातं? अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास तयार केल्या जातात, पास केल्या जातात. अल्ट्रासॉनिक वेव्स हे पास झाले अल्ट्रासॉनिक वेव्स तर बुडबुडे तयार होतात, म्हणून आपण त्याला बबल्स असं म्हणतो. हे बबल तयार झाल्यामुळे हे दोन लिक्विड जे आहेत का, दोन लिक्विड, हे हाय डेन्सिटी आणि हे लो डेन्सिटी लिक्विड, हे दोन्ही लिक्विड एकमेकात मिक्स होतात. म्हणजे अल्ट्रासॉनिक वेव्ह जर आपण पास केल्या ह्या लिक्विडमध्ये, हे बबल्स तयार होतात, त्यालाच आपण डिसरप्टिव्ह इफेक्ट असं म्हणतो. अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास थ्रू द लिक्विड्स देन कॉझिंग बबल्स, म्हणजे हे अल्ट्रासॉनिक मिक्सर म्हणून ॲप्लिकेशन आहे त्याचं. ओके, इफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास थ्रू द लिक्विड देन bubbles are formed, bubbles are created. This phenomenon is called as disruptive effects in a liquid. याचं ॲप्लिकेशन कुठं आहे? कुठल्या फॅक्टरीमध्ये आहे? पेंट असेल, पॉलिशेस असतील, काही फूड प्रॉडक्ट्स असतील, ते तयार करण्यासाठी अल्ट्रासॉनिक मिक्सर आपण वापरतो. अल्ट्रासॉनिक मिक्सर म्हणजे काय? अल्ट्रासॉनिक मिक्सर म्हणजे काय? Ultrasonic waves pass through the liquid, then bubbles are formed, bubbles are created, and into these bubbles the two non-miscible liquids are mixed with each other.
त्यालाच आपण अल्ट्रासोनिक मिक्सर असं म्हणतो. दॅट इट प्रॉपर्टी नंबर किती 4. 4. काय आहे प्रॉपर्टी 4? It has a disruptive effect in a liquid by causing things to be formed. ओके. इट हॅज इट. कोण आहे नागणे? कोण आहे नागणे? लेट जॉईन होताना दिसत आहेत. नागणे. हॅलो, वैभव नागणे, रोल नंबर 54. वैभव. काय सर? हा हॅलो, आत्ता जॉईन झाला का तुम्ही? हॅलो हॅलो, हा सर. आत्ता जॉईन झाला का? हा. का? कशासाठी? अटेंडन्स लावायला? ठीक आहे. वेटिंग रूम विल बी ऑन. Okay, write it applications. Yeah, application number 4. It has a disruptive effect in liquids. It has a disruptive effect in liquids by causing bubbles to be formed. It has a disruptive effect in liquids by causing bubbles to be formed. It has a disruptive effect in liquids by causing bubbles to be formed. Next application is using ultrasonic waves. Acoustic grating can be formed. Acoustic grating कशाला म्हणायचं हे अगोदर बघायला पाहिजे आपल्याला. Acoustic grating. If just acoustic grating. हा लिक्विड कॉलम आहे. लिक्विड कॉलम आहे. समजा ह्याच्यामध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्स आपण पास केल्या. अल्ट्रासोनिक वेव्स इथून रिफ्लेक्ट होतात. रिफ्लेक्ट होतात म्हणजे काय होते, तिथं नोड्स आणि अँटी नोड्स तयार होतात. तर नोड्स म्हणजे अशा प्रकार असतात बघा, नोड्स अँटी नोड्स. ही पहिली वेव्ह आहे, अल्ट्रासोनिक वेव्स टाकल्या, इथून ते रिफ्लेक्ट झाल्या. रिफ्लेक्ट झाल्या की नोडल पॉईंट आणि अँटी नोडल पॉईंट्स तयार झाले. हा नोडल झाला, हा काय झाला? Antinode. अँटीनोड. हा काय झाला पुन्हा? नोड. पुन्हा हा काय आहे? अँटीनोड. हे नोड्स आणि अँटीनोड्स तयार झाले. नोडला काय असते? डेन्सिटी जास्त असते लिक्विडची. लिक्विड आहे, लिक्विडमध्ये आपण काय पास केले तिथून? अल्ट्रासोनिक वेव्स पास केले. ओके, हे नोड पॉईंट्स तयार झाले आणि दोन्ही नोडच्या मध्ये काय असतात? अँटीनोड्स आहेत. नोड्स पॉईंट्स, नोडल पॉईंट्स. हे अँटीनोडल्स आहेत. लेस डेन्सिटी असते लिक्विडची. लिक्विडमध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पास थ्रू दिस लिक्विड पाथ. देन नोड्स आणि अँटीनोड्स तयार झाले. हे नोड्स आहेत म्हणजे डेन्सिटी हाय आहे. समजा इथं लाईट जर टाकली आपण, की मोनोक्रोमॅटिक लाईट इज इन्सिडेंट, तर ह्या दोन नोडच्या मधून लाईट ट्रान्समिट होते. दोन नोडच्या मधून लाईट ट्रान्समिट होते आणि ही नोडल पोर्शन इज ओपेक. जे लाईट ट्रान्समिट होत नाही त्याला आपण ओपेक पोर्शन असं म्हणतो. इज ओपेक फॉर लाईट. दिस नोडल्स आर ओपेक फॉर लाईट्स अँड दिस इज, ह्याच ॲपरेटसला आपण ग्रेटिंग असं म्हणतो. दोन नोडच्या मधून लाईट पास होते. दीज आर दी स्लिट्स. याला स्लिट म्हणतात. जिथून लाईट पास होते त्याला स्लिट्स म्हणतात. हे स्लिट्स झाल्या. हे स्लिट्स कशाने सेपरेट केलेत आपण? कुठल्या स्पेसनी? ओपॅक स्पेस म्हणजे नोडल पॉईंट. ओपॅक स्पेस इज दॅट. दिस इज ओपॅक स्पेस. That these two slits are separated by the opaque space. And this liquid column behave like a grating. त्यालाच आपण ग्रेटिंग, acoustic grating असं म्हणतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण? ग्रेटिंग. कसं तयार झालं ग्रेटिंग? लिक्विड पाथ घेतला आपण, त्याच्यामध्ये काय पास केलं आपण? अल्ट्रासोनिक वेव्स पास केल्या. तिथं नोड्स आणि अँटी नोड्स तयार झाले. नोडला लिक्विडची डेन्सिटी काय झाली? हाय झाली. म्हणजे कुठला स्पेस झाला? कुठला पोर्शन झाला? स्लिट झाली का ओपॅक झाला? ओपेक स्पेस झाला. अँटीनोडला काय झालं?
Density of liquid is Slit. low density. It is like, it behave like a Slit. slit. Okay, again nodal point, it is opaque for light. Again antinodal point, it is a slit. Again nodal point, it is behave like a opaque space. Again slit, again opaque space, again slit. With this device, this is called as acoustic grating. यालाच आपण काय म्हणतो? Acoustic Acoustic grating. grating. Okay, म्हणजे इथं काय लिहिणार? चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, using ultrasonic waves, acoustic grating can be formed in a liquid. Write it. Write this property number 5. Using ultrasonic waves, acoustic grating can be formed in a liquid. Using ultrasonic wave, acoustic grating can be formed in a liquid. Anyone please read all these properties. They are highly energetic. The speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. Due to their small wavelength, the diffraction is negligible. Hence, they can be transmitted over long distance without any appreciable loss of energy. It has disruptive effect in liquid by causing bubbles to be formed. Using ultrasonic wave, acoustic grating can be formed in a liquid. Okay, these are the properties of ultrasonic waves. The next, write it. Detection methods of ultrasonic waves. Write title. Detection methods. Absent numbers 36, roll number 36, roll number 40 and roll number 42. 36 Jivraj, 14 present. 4040 म्हणतोय. 40 येस आहे. सर 36. 36 आत्ता आलाय का तुम्ही? नाही सर मग होतो मधनं नेटवर्क प्रॉब्लेम झाल्यावर मीटिंग एंड झाली परत जॉईन झालतो. उद्या चेक करतो मी आता. हा उद्यापासून चेक करतो म्हटलं. ठीक आहे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आहेत का नाही. ठीक आहे. 40 40 then 42 then detection methods. We know that human beings cannot detect ultrasonic wave directly. There are 4 methods used for the detection of ultrasonic waves. पहिले आहे sensitive flame method, second आहे Kunz tube method, तिसरी आहे thermal detector method and fourth one is a piezo-electric method. हे 4 methods आहेत डिटेक्शनच्या आणि ॲप्लिकेशन्स. हे राहिलं आपलं. Tomorrow we'll complete this unit also. Acoustics and ultrasonics. We will stop it now.